في عصر الذكاء الاصطناعي والإنترنت فائق السرعة والمنازل الذكية، تغير التكنولوجيا يومياً من سلوك المجتمعات حول العالم وتتدخل في كافة تفاصيل حياتنا اليومية. ومن الطبيعي أن يصل تأثير هذه التغيرات إلى قطاع النقل والمواصلات، واللي شهد بدورة تطورات وقفزات ضخمة في السنوات الأخيرة. ومع انتشار السيارات الكهربائية في أنحاء العالم وتحقيقها لمبيعات قياسية، بدأت تقنيات القيادة الذاتية بالظهور أكثر وأكثر. وكالعادة، بما أن مدينة دبي سباقة في التميز من خلال مواكبة التغيرات التكنولوجية على مستوى العالم، كان لها دور كبير في وضع بصمتها الخاصة في تطوير وتبني ابتكارات في عالم التنقل الذاتي. ونحن كفريق عرب جي تي كان لازم نكون أول الحضور لتوثيق الجهود الجبارة لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2023، اللي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي بدورته الثالثة، واللي بدأ بدورته الأولى عام 2019 والثانية كان عام 2021. وخلال تغطيتنا للمؤتمر واللي يقيم في مركز دبي التجاري العالمي في شهر سبتمبر 2023، كان لازم نلقي الضوء على الجهود اللي تبذلها الهيئة لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030. يعني خلال سنتين فقط ممكن نصير نشوف مواصلات عامة تمشي وحدها في الشارع بدون أي سائق. هذا اللي أكد عليه السيد خالد عبد الرحمن العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، ويلي حرصنا على لقائه ليحدثنا أكثر عن المؤتمر ورؤيته المستقبلية. طبعا في 2016 طلعت استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة. هي استراتيجية أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي رئيس مجلس الوزراء. هدف الاستراتيجية هاي أن في 2030 يكون عندنا 25% من الرحلات اللي تستوي من خلال المواصلات في دبي من خلال مركبات ذاتية القيادة. طبعا ليش؟ لأن المركبات طبعا الكهربائية ومركبات ذاتية القيادة هي تشكل مستقبل التنقل بحسب ما نشوف في التوجهات العالمية رقم 1. وفي نفس الوقت الاستراتيجية هاي يعني كابتشرد ان هاي التوجهات اللي هي بتستوي مستقبلا راح طبعا تخفض النفقات والتكاليف على الحكومه من ناحيه الانفراستراكشر المطلوب، من ناحيه ايضا الحوادث اللي هي طبعا راح تستوي على طرقات لان هي معظمها اخطاء بشريه، وبالتالي لها يعني مستهدفات معينه ولها اسباب معينه طلعت الحكومه بهالاستراتيجيه. كان لازم نعرف جماهيرنا بالرجل الطائر الشهير سام روجرز، ونغطي لكم التجربة الحية للطيران اللي نفذها في المؤتمر. وطبعا من خلال لقائنا معه حدثنا عن مستقبل التنقل باستخدام البدلة النفاثة جرافيتي جيت سوت، اللي هي أسرع جيت باك في العالم وصنعت باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. Yeah, it's fantastic to see so many different types of transport all come together without sounding cheesy. All these people have gone on different journeys, building different vehicles like buses, cars, autonomous robots and things. So we represent a very small portion of that, which is the jet suit, the smallest amount of equipment that can make a human fly. So it's really cool to hear all their journeys from different backgrounds. But for the real applications that we're testing at the moment, there's the special forces where they're able to fly from ship to ship or ship to shore, and you can just move over terrain that you would normally need a set of different vehicles for, and you can do it very quickly. Or the search and rescue, where we're able to fly across dangerous terrain or up mountains. We've summited a mountain in the UK in 3.5 minutes, and you can get to someone who's injured themselves. You can stabilize them so that they'll survive, for a rescue team to then come and bring them down off the mountain. كما تم الإعلان عن محور النسخة الرابعة من المؤتمر اللي سيقام عام 2025، وهو حي دبي للتنقل ذاتي القيادة. واكتسب هذا المؤتمر أهمية إضافية من خلال كونه الحدث الوحيد لخدمات التنقل ذاتي القيادة في منطقة الشرق الأوسط، وأيضاً جمع المؤتمر العالمي أطراف المعادلة كلها في مكان واحد، حيث استضاف أبرز خبراء القيادة الذاتية وشارك فيه أكبر الشركات العالمية، سواء من مقدمي خدمات التنقل الذاتي أو شركات تصنيع السيارات وشركات التكنولوجيا. وبذلك كان لنا لقاء مع برشانث ثيرامان، نائبة الرئيس الشؤون الحكومية العالمية
في شركة كروز اللي راح نشوف مركباتهم في طرقات دبي خلال السنوات القادمة. Cruise's top North Star is safety. And so we are guided only by the safety of our technology, of the way in which we're able to move people and goods throughout cities and markets that we're in. We use a lot of data regression and analysis along with closed course testing, simulation testing, and on-road testing to really provide a full understanding of how the vehicles will operate in any given market. The transportation status quo is fundamentally broken right now. It's completely unsafe, it's far too polluting, and it's far too inaccessible. So what Cruise hopes to bring is a safer future of transportation from its technological standpoint, allowing for the vehicles to be driven without being intoxicated or without being distracted, and a vehicle that follows the rules of the road. We also know that there are many communities that haven't been afforded accessible opportunities, and Cruise hopes to make sure that that happens as we launch with communities and not at them. And finally, we are really committed to zero emission. So we are using an all-electric fleet to start as we think about electrification goals here in Dubai as well as the entire globe. Autonomous future is here today, and we are excited to give people their first ride. It's an eye-opening experience. And what we've seen is when you have a first ride, you are a dedicated user because it is quite an exciting experience, but it is also quite boring at best. And we can't wait to provide that brilliantly boring ride to everyone. أما بالنسبة لتكنولوجيا عالم الروبوتات اللي بيلعب دور كبير في تطوير عالم القيادة الذاتية، فحدثنا عنه الدكتور ماركو بيلونيتش، مخترع روبوت سويس مايل اللي لفت انتباه جميع الزوار في المؤتمر. First hurdle of the use case, it's very important to early on work together with the client together, so to really understand what are the pain points, what are the demands of the client, so that you really build a solution that is for the client rather than on the technical side. The second part on the making it technically feasible so that you can navigate through crowd, avoid people, to be safe around people, really requires the adoption of new algorithms like artificial intelligence, reinforcement learning, supervised learning, to really make a robot that can understand its environment. It's similar to the development of autonomous cars. Autonomous cars have it in one sense a little bit easier because they're bounded to a street. Our robot has to work close by humans, next to humans. So it's very important that the robot has a good understanding of the environment. And the third point, industrialization, requires really a long-term vision of the company, really making sure that during the design, you consider the platform, you consider if it's something that can be produced at scale, and to also partner with the right people that bringing the expertise to help you to grow a business like that. I would say in general, the Middle East is very interesting as a place because we could see in the last year how fast-moving, especially Dubai is, and becoming also standard for the whole region to mimic. So for us, it's very exciting to be here. And I think a lot of European cities could learn also from how fast development can be done here in Dubai. I think just the announcement with Cruise that one of the next cities after San Francisco and some others in the United States, the next city is Dubai. I think that says already a lot where Dubai stands in terms of technology and innovations. وكان من الضروري أن نتحدث مع كل من الدكتور ستيفن شلادوفر ودانكن ووكر، وذلك لما يحملون من مناصب وأدوار مهمة في مجال القيادة الذاتية، لنسمع آرائهم حول دور هذا المؤتمر في نشر الوعي لدى المجتمعات. So Dubai almost certainly will be a pioneering city. There's lots of factors that go into making it that. One is very, very strong government support. There's loads of stakeholders. You need to bring them all together. That's airspace, planning, the other forms of transportation, regulation, all really important to make it happen safely and quickly. Dubai is fantastic at making that happen. And the use case is good as well. Huge amount of transportation between the airport, one of the busiest airports in the world, if not the busiest airport in the world, going to the Palm, going downtown, going to the marina, going down to Abu Dhabi. So a very, very broad set of use cases as well. Yeah, absolutely. So what we're not trying to do here is replicate the helicopter market, which is available to a very, very few elite at a very, very high price.
What this is a form of transportation available to the masses. We want to be at a price point where you're making a conscious decision between taking a taxi or taking an air taxi. Now, it's got to be much quicker. It's got to be at a price point that is available. It's environmentally friendly and ultimately very, very safe as well. So it should be accessible to most of the residents of Dubai. Well, events like this help expose people to what's happening in the rest of the world, and also helps expose people in the rest of the world to what's happening here in Dubai and about the high level of interest in making use of the automation technology here in Dubai. A lot of people don't understand what the technology is and how it works and what its strengths and weaknesses are. So these are good opportunities for people to learn more about the technology and about what it can do and what it can't do. And right now, the major thing that I'm still working on at the university is providing technical advice to the California Department of Motor Vehicles, which has the responsibility for regulating the safety of automated driving in California. So it's very helpful for them to have a technical expert available who can answer technical questions and help them in evaluating the safety of the technologies. وفي النهاية كان لابد من ملاحظة أن جميع الجهود تتضافر للإجابة على هذه الأسئلة. ما هو مستوى التقدم الذي وصلنا إليه حالياً؟ وما مدى اقترابنا من تطبيق خدمات التنقل ذاتي القيادة على أرض الواقع؟ وانتم شو رأيكم في الموضوع؟ وشو برأيكم الحلول اللي راح تساهم فيها هذه التكنولوجيا؟